Hello and thanks for joining us on another edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal, the International. News presented to you by Junior Hussein Nulapoma, myself Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Ce 21 janvier 2026, une partie des nouvelles restrictions décidées par l'administration américaine entre officiellement en vigueur, annoncée il y a une semaine. La pause de délivrance des visas d'immigration pour les États-Unis concerne 75 pays, dont 27 pays africains. And authorities in the Adamawa region of Cameroon have opened investigations into the unexplained death of 43 endangered African white-backed vultures discovered at the plateau in Matap in the Adamawa region, a key bauxite mining zone, an incident that has sent shockwaves through conservation circles and raised serious concerns over environmental safety and public health. You shall have the details in this newscast. Des pluies inattendues tombent sur la ville de Yaoundé en pleine saison sèche. Depuis 2 jours déjà, les populations n'y comprennent rien. Selon l'Organisation nationale des changements climatiques, ces précipitations inhabituelles sont la résultante d'un dérèglement climatique. And the Central African Credit Information Bureau has been officially commissioned in the economic city Douala, a move authorities say will strengthen financial inclusion and improve access to credit across the CEMAC region. Established with the support of the International Finance Corporation of the World Bank, the Bureau is expected to reduce lending risks, support small businesses, and promote private sector-led economic growth through the use of reliable credit data. Those were top stories. Stay on for developments. And also joining us once again, you can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with unexpected rains in Yaoundé. Dans pluie jouent les invités surprises à Yaoundé depuis 2 jours déjà. Ici et là, des quartiers sont arrosés par des averses parfois intenses en pleine saison sèche. Un phénomène qui intrigue autant qu'il soulage les Yaoundéens éprouvés par la chaleur et la poussière. Selon l'Organisation nationale des changements climatiques, ces précipitations inhabituelles sont la résultante d'un dérèglement climatique de plus en plus perceptible. Delphine Foncoutene et Justin Yanke. Semant la surprise et faisant le bonheur de certains Yaoundéens. La pluie d'hier, je veux dire, ça nous a vraiment fait du bien. Il a vraiment plu dans mon quartier, ça a quand même un peu diminué l'épaisseur de la poussière. Je vois que chaque matin, je dois nettoyer les vitres à cause de la poussière, mais ce matin, c'était un peu propre. Et la route est devenue même propre, avec tout la saleté qui était, sont partis à la rigole. Il y a eu une toiture qui s'est retrouvée chez le voisin. Mais après on l'a récupéré, on l'a réinstallé. C'était bon. Ça a vraiment nettoyé les caniveaux, ça a vraiment fait du bien. Ça a couvert la poussière, il y a trop de poussière au quartier. Mais la pluie ne tombe pas partout. Des quartiers comme Nyom ou Messassi n'ont reçu la moindre goutte. Une pluie à géométrie variable qui laisse place à des interrogations. Car derrière ce rafraîchissement bienvenu, se dessine une réalité plus préoccupante. Celle de pluie hors de saison qui raconte un climat en dérèglement. Tout montre à croire que d'ici mars, on aura encore d'autres pluies. Ça n'est qu'un bonheur de plus. Mais on espère que ça ne nous entraîne pas aux catastrophes. Pour l'Organisation nationale des changements climatiques, le phénomène s'explique par les conséquences de changements climatiques désormais bien marquées. Le climat actuel est dominé par le phénomène La Niña qui apporte, n'est-ce pas, des pluies sporadiques de façon un peu plus abondante, surtout dans la région du centre à laquelle appartient la ville de Yaoundé. Donc ces phénomènes sont connus. À cela, on peut ajouter également le phénomène de changement climatique actuel qui est marqué par une perturbation, n'est-ce pas, de la distribution des quantités de précipitations, parfois l'apparition à des périodes inattendues, des pluies qui étaient supposées tomber en saison de pluie. Donc ces 2 phénomènes conjugués sont à l'origine de ces phénomènes qu'on a observés et qui pourraient se prolonger sur les jours, voire les semaines à venir. À Yaoundé, ces averses inattendues sont ainsi comme un rappel. Celui d'un climat qui change, d'une ville appelée à s'adapter et d'un ciel qui n'obéit plus au calendrier.
Même ce soir, le soleil s'est fait discret, comme pour confirmer que quelque chose a bel et bien changé au-dessus de la capitale. Entre-temps, les maires et les acteurs locaux de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest outillés sur la problématique des changements climatiques et des opportunités à saisir dans le cadre de la lutte contre ces changements climatiques. Eh bien, une sensibilisation sur les causes, conséquences et impacts avec Eric Guélé, Eric Matané, Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. Le changement climatique est l'un des défis les plus importants et les plus complexes auxquels le monde est confronté. Il a de nombreuses conséquences, notamment le développement économique et social, la sécurité alimentaire, ainsi que des changements perceptibles tels que le glissement et l'effondrement de terrain, les inondations et les feux de brousse. La lutte contre ce fléau nécessite une énergie d'action. Sensibiliser, éduquer nos populations à mieux comprendre cette notion de changement climatique. C'est quoi les changements climatiques? Il faut donc simplifier ça aux élus, qui sont les premiers agents de développement de notre pays. Étant donné que le Cameroun est dans la décentralisation, la logique de décentralisation. Les acteurs locaux de l'Ouest et du Nord-Ouest, à cet effet, se sont rassemblés à Bafoussam du 19 au 20 janvier 2026. Tous ont été outillés à travers une sensibilisation sur les causes, les conséquences et les impacts des changements climatiques, mais aussi sur les opportunités de financement dans le cadre de la finance climat, initiative de l'Observatoire national sur les changements climatiques. L'ONAC a bien voulu initier ces travaux pour sensibiliser les élus locaux sur les causes, les dégâts et les conséquences de tout ce qui concerne les changements climatiques dans la région de l'Ouest, afin que les uns et les autres en prennent conscience pour intégrer les planifications climatiques dans leur plan de développement communal. Le Cameroun a un climat d'une biodiversité variée en fonction des zones agroécologiques. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. This time around, we take you to the Adamawa region of Cameroon, where authorities there have opened investigation into the unexplained deaths of 43 African white-backed vultures, which were discovered at the Daniel Plateau in Matap, a zone or a key bauxite mining zone, an incident that has sent shockwaves across the conservative circles and raised serious concerns over environmental safety. Let's have the details with Mardi. What caused the mass death of 43 endangered African white-backed vultures in Matap, northern Cameroon? This is a troubling question authorities are seeking to answer following a discovery that shocked the public on January 6. The decomposing carcasses of the protected birds were found alongside that of a donkey on the Daniel Plateau, the main industrial bauxite exploitation site in Matap. I am truly shocked by the discovery of 43 vultures that were poisoned. Chehu was part of a delegation that visited the scene with the subdivisional officer of Matap, Donkina Kedemo, who immediately ordered the opening of an investigation into what has been described as ecological disaster. The first arrest reportedly followed shortly after, already been referred to Gandhari. It also concerns another person from Gandhari who is currently on the run, but he will not escape us, especially with the help of an accomplice in a nearby village. The exact causes and circumstances of the incident remain unclear. However, some anonymous testimonies point to a large fetish and mystical practices linked to tensions between communities surrounding the mining project. According to sources from the subdivisional office, security measures have been reinforced at the site to prevent contamination and the outbreak of zoonotic diseases.
Meanwhile, authorities confirmed that mining activities are expected to intensify from February around these bauxite deposits estimated at 1 billion tons of high-grade ore-rich alumina and silica, a projected lifespan of at least 20 years. Thank you so much, Mardi. And a thick cloud of dust has become an everyday ordeal for residents of Bamenda in the northwest region of Cameroon as ongoing road construction work, when left unweighted even briefly, blankets the city in a brown haze, disrupting daily life and exposing commuters and residents alike to health hazards. Let's have details with Anya Collins-Anyi from Bamenda. It just suffices for the company in charge of the current road construction works in Bamenda to delay in watering the road, and the whole place is enveloped by a cloud of dust. The dust is really aggravating because it's not easy for us, especially the bike people. As we are running the bike like this, there's too much dust. Yeah. So we just only plead for the road workers to continue helping us by throwing water on the road. Those two systems are in the garage. The worst one, when it's under the car, you are not be able to walk with too much dust. Whether in the populous downtown or the reserved and elitist upstation, virtually no one is spared. Bike riders, traders, car owners, and officers are caught in the brown powder web. The dust in town is still not easy because we don't even have water. There's water, the cars are struggling to provide for us. It's not enough because it's like some of the parks along the roads are being bad, so the water is not actually good. To cope with the situation, each have devised various ways out. You can clean your car even after 1 hour. Due to dust, you park your car without even using dust to accumulate on it. For you to take it again to destroy it, it's like you have never washed your car for 1 year. So literally you can wash your car every after 1 hour or 30 minutes. I must protect myself. I put face mask, as you can see. I put eyeglass before I can walk. Though they complain, they are convinced it is the price to pay for Bamenda to have befitting roads to match the status of a regional capital for the Northwest. And we have Cameroon that has been facing growing threats from climate change, including landslides, bushfires, floods, soil collapses, which impact communities, agriculture, and the environment. And in response, we have local actors from the west and northwest regions of Cameroon who have been meeting in Bafoussam in the west region to upgrade their skills on the climate change impacts as well as adaptation strategies. Let's have the details with Mardi. Climate change is one of the most pressing and complex challenges confronting the world today. Its impacts are wide-ranging, affecting economic and social development, food security, and the environment. Communities are already experiencing observable changes such as landslides, soil collapses, floods, and bushfires. Tackling these multifaceted issues requires coordinated action and collaboration among all stakeholders. Sensibiliser, éduquer. We need to educate and raise awareness among the population to better understand the concepts of climate change. What is climate change? It is important to simplify these for local elected officials. We are the primary agents of development in our country, especially considering that Cameroon is under a decentralization framework. In response to these challenges, local actors from the west and northwest regions gathered in Bafoussam from January 19 to 2026. The participants were trained and sensitized on the causes, consequences, and impacts of climate change. They were also informed about opportunities for climate financing, equipping them to contribute effectively to local climate resilience initiatives.
These efforts were spearheaded by the National Observatory of Climate Change. L'ONAC a bien voulu. ONAC has taken the initiative to carry out work to raise awareness among local elected officials about the causes, damages and consequences of climate change in the Western region so that people become more conscious and can integrate climate considerations into their communal development plans. Cameroon is endowed with diverse biodiversity. 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 Migratoire. Washington a donc annoncé le gel des procédures de visa d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays mesures présentées comme temporaires, mais sans échéance précise et qui marque un nouveau tournant dans la stratégie de restriction de l'immigration légale aux États-Unis. L'avis des experts dans cet élément de Lille Piedjour et Calvin Tekam. L'administration Trump annonce le gel des procédures de visa d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays. La liste complète n'a pas encore été rendue publique. Une mesure qui concerne uniquement les personnes souhaitant s'installer durablement aux États-Unis. Il est question de ne plus faire porter aux États-Unis des charges qui vont faire dépenser les États-Unis sur le plan économique comme financier. C'est ça qui explique aujourd'hui cette décision de la restriction des visas. C'est-à-dire cette décision de la restriction des visas va en droite ligne des actions précédentes de Donald Trump. Il est question donc de suspendre ces visas parce que ces immigrants, Donald Trump, ça ne devrait plus être le cas. Selon le département d'État américain, cette décision vise à lutter contre ce que Washington appelle les abus du système d'immigration. Les autorités expliquent vouloir réévaluer les procédures afin d'empêcher l'entrée de migrants susceptibles de bénéficier de l'aide sociale. Pour les experts, l'impact de cette décision est non négligeable. Sur le plan déjà de la démographie, on pourrait avoir une réduction
démographique au niveau américain, mais aussi ces migrants permanents qui arrivent aux États-Unis régulièrement sont une main-d'œuvre assez importante au niveau de la santé, des technologies et de l'agriculture. Donc on pourrait avoir ces difficultés au niveau économique au niveau américain, mais il y a également des tensions diplomatiques, des pays qui pourraient faire des représailles. Le gel entrera en vigueur le 21 janvier sans date de fin annoncée. Les visas de tourisme et d'affaires ne sont pas concernés, pas plus que les déplacements liés à la Coupe du Monde de football prévue l'été prochain aux États-Unis. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump affirme avoir revoqué plus de 100 000 visas et accéléré les expulsions, illustrant un nouveau tour de vis sur l'immigration. Et rappelons justement qu'une partie de ces mesures entre en vigueur ce 21 janvier 2026. Autre sujet à présent, adopter une stratégie de coopération contextualisée et en phase avec la nouvelle orientation impulsée par le Cameroun et la Chine. Tel est l'objectif de l'atelier d'évaluation de la coopération sino-camerounaise et d'appropriation du plan d'action 2025-2027, issu du 4e sommet du FOCAP. Les travaux ont été ouverts hier du côté de Yaoundé par le secrétaire général du ministère des Relations extérieures. D'autres précisions avec Delphine Foncontene et Serge Alain-Zibou. Je déclare ouvert. Autour de la table, les acteurs de la coopération sino-camerounaise se prêtent à un exercice voulu interactif. Au cœur des discussions, l'évaluation de la coopération entre le Cameroun et la Chine et l'appropriation du plan d'action 2025-2027 du 4e sommet du FOCAC. Ces travaux du comité interministériel font suite à la signature de l'accord de partenariat économique pour le développement partagé Chine-Cameroun, dont la convention a été signée le 10 décembre 2025. Il ne s'agira donc pas seulement d'évaluer en termes d'acquis et de gains, mais également de questionner, dans l'optique de les clarifier, les contributions ou rétributions du Cameroun dans le cadre des interactions avec la Chine, notamment en ce qui concerne les multiples exonérations et facilités octroyées aux entreprises chinoises dans le cadre des contrats de marché relatifs à la coopération technico-économique et qui tendent à devenir des passe-droits ou au-delà du service de la dette que notre pays assure. En ouvrant les travaux de 2 jours ce mardi à Yaoundé, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures a invité les différents participants à développer une stratégie de coopération contextualisée et adaptée à la nouvelle orientation donnée par les leaders Chine-Cameroun. Pour rappel, la Chine est le premier partenaire économique et commercial du Cameroun, avec une contribution significative et remarquable au processus de développement socio-économique. Et en éducation, promouvoir la culture et l'art par la découverte et la valorisation de nouveaux talents littéraires, tel est l'horizon exploré par les éditions TIC qui viennent de lancer un concours d'écriture en milieu scolaire. Reportage Michel Solution-Fauquois. Le débat sur la baisse du niveau scolaire, justifié par un des intérêts de la lecture, est plus que d'actualité. C'est pour y apporter des solutions en encourageant les jeunes à la lecture et à l'écriture que les éditions Le Chat des Dieux ont décidé de l'organisation d'un concours littéraire. Un événement annoncé dans le très habituel centre de documentation et d'information du lycée classique et moderne de Bafoussam, avec des orientations précises. Je pense qu'avec cette belle opportunité, nos apprenants vont développer des compétences, des talents qui vont booster leur performance scolaire pour le bonheur de la communauté éducative du lycée classique de Bafoussam et de la région de l'Ouest en général. L'inscription, moment de découvrir par la lecture, les enrichissantes cultures dans les livres a été ravivée pour rappeler aux yeux de tous que lire de nombreux livres est plus enrichissant que vivre autant d'années. De même, la passion de crier, des moments saisissants pour les lecteurs, est un pouvoir de créativité que ne possède que celui qui écrit. L'enfant doit se réinventer à travers cela. Doit lutter à travers cela contre la culturation. Voilà. Moi, je préfère donner la parole aux enfants pour que les enfants puissent exprimer, puissent éclore leur génie. La flamme de cet détail était trempée du pinceau à l'encre
Dans les écrits qui ont permis de relater l'histoire cachée derrière ce concours et ses procédés. Le thème l'appelle parce que notre pays actuellement traverse des situations inexplicables et il faut obligatoirement, inéluctablement que nous nous mettons ensemble et que nous mettons ensemble pour ramener la paix dans notre pays. Parce que mine de rien, il y a cette petite crise sociale que nous avons constatée et nous voulons amener les enfants à s'exprimer dans ce sens-là. Au-delà des récompenses et des prix, la soif d'écrit devient concurrentielle. Nous poursuivons ce 13h avec vous, Gladys Sambo. We talk about a coalition of women involved of Cameroon or linked to victims of Cameroon post-electoral crisis who are calling for the release of women or those arrested after post-elections in Cameroon. The call was made at a press conference in Douala that was on January 19 during an official inauguration of the rights group that was in the economic city Douala. Let's have the details in this report. The group known as COFIRM, the collective of women, mothers, sisters and families of victims, is the initiative of Makini Dwekam, wife of detained political activist Dwekam Chamini. Our objectives here are very clear. They are to provide solidarity between those parents, mothers, sisters, and victims of the political crisis, post-electoral. Also to provide humanitarian and legal assistance to those persons that have been in prison for their opinions. According to the women activists, hundreds of people remain in detention across the country following the crisis, many held far from their families and without adequate legal or medical assistance. The group says it will also campaign for the release of what it describes as political prisoners. They're not 2 or 3. We're talking about hundreds. And there were previously thousands of persons arrested. So it is a big task that we're starting this week. At the launch of the rights group January 19, 2026 in Douala, lawyers and activists stressed the historic role of women in resistance movements both in Cameroon and abroad. She urged women of goodwill to join the coalition and strengthen its outreach through their networks and influence. Women have always played an essential role in the resistance movement. In Cameroon, they have often stood at the forefront to bring peace and to free prisoners. Concerns were also raised about the health and legal safety of detainees, particularly Dwekam Chamini, following the recent release of another co-accused under disputed circumstances. Ekwe warned that isolating detainees could expose them to heavier sentences and unfair trials. At any moment, Dwekam is in danger. This is why he must be released absolutely. The women activists are now appealing to the media and the public for support, saying access to detainees in remote and insecure areas remain a major challenge. And we have the Central African Credit Information Bureau that has been officially commissioned in Douala, a sub-region established with the hope, with the support of the International Finance Corporation of the World Bank Group. The Bureau is expected to reduce lending and support small businesses as well as promote small private sector-led economic growth, as you tell us. Kejang Henry Atembe. The Central Africa Credit Information Bureau has been officially commissioned in Douala on January 20, marking a major step forward for the region's financial system. The initiative comes 12 years after the Bank of Central African States and commercial banks were advised to establish a mechanism for collecting reliable credit data aimed at improving lending decisions and protecting both banks and customers. The Credit Information Bureau that has just been created is going to help us to answer and resolve some of these issues, particularly the 2 that I have mentioned. Having access to data from customers and prospects is very key for the development of our business and therefore the development of the economies in which we operate. Access to credible customer data is essential for economic growth.
It reduces credit risk for banks and improves access to financing for individuals and businesses, especially those previously excluded from the formal banking system. Today, we are putting in place an instrument which facilitates the assessment, the measurement of the risk of all potential borrowers on the market. And particularly, this goes to benefit the small and the very small enterprises which constitute the bulk of actors on the economic front. CEMAC member states say the Bureau is part of a regional financial inclusion strategy designed to make banking services more accessible by allowing lenders to properly assess the risk files of potential borrowers. The move is particularly significant for the private sector, where small and medium-sized enterprises form the backbone of economic activity. According to Cameroon's National Institute of Statistics, the country counts about 3.5 million enterprises, with nearly 90% operating in the informal sector. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have other editions of the news, 3:30 p.m. of the regional news, 6:15 p.m. the primetime newscast in the English language, and this never second, it will be the primetime newscast in the French language. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit au revoir et à très bientôt.